జయంతి సందర్భంగా ఎవరెవరైతే కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారో ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ గతంలో 2001కి ముందు తెలంగాణ ఉద్యమం లేనటువంటి సందర్భంలో ఆనాడు తెలంగాణ వైతాళికులు కానీ తెలంగాణకు సంబంధించి పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళందరి చరిత్రలు జీవితాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలనలో సమైక్య రాష్ట్రంలో మరుగున పడవేసి రానాటి పాలకులు 2001లో మా పార్టీ పుట్టిన తర్వాతనే నాకు గుర్తు ఆనాడు నేను డిగ్రీ విద్యార్థిగా ఉన్న మొట్టమొదటిసారి నల్లగొండలో నిర్వహించినటువంటి సభలో కేసీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణ వైతాళికులకు సంబంధించి అందరి పేర్ల మీద కమాన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చాకలి ఐలమ్మ గారిది కమాన్, సర్వాయి పాపన్న కమాన్, షేక్ బందగి కమాన్, దొడ్డి కొమరయ్య కమాన్, షోయబుల్లా ఖాన్ కమాన్, తుర్రేబాజ్ ఖాన్ కమాన్, ఇట్లా చాలామంది తెలంగాణ వైతాళికులై కమాన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో అట్లా తెలంగాణ చరిత్రను తెలంగాణ పోరాట వీరుల్ని తెలంగాణ సమాజానికి ప్రపంచానికి గుర్తు చేయాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఆనాడు ఉద్యమంలో భాగంగా కేసీఆర్ గారు చాలా విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం అందరికి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేశారు. సో 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐలమ్మ గారి జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించడం, పాఠ్య పుస్తకాల్లో వీరి జీవిత చరిత్రను భాగంగా చేయడం, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా వీరి పోరాట స్ఫూర్తి వీరి జీవితం తెలవాలి, ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్గా అనుభవంగా వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచనను ఆనాడు కేసీఆర్ గారు చేశారు. మరి ఐలమ్మ గారి జీవితం ఏంది, వారి జీవితంలో చేసినటువంటి పోరాటం ఏంటంటే ఆనాడు దొరలు విష్ణూరి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆనాటి దేశ్ముఖ్లకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో ఆమె ముందు వరుసలో నిలబడి పోరాటం చేసింది. సో ఆనాడు తను పండించినటువంటి పంటకు సంబంధించి వాళ్ళు ఎత్తుకపోకుండా నేను పండించినటువంటి పంట మీద నాకే హక్కు ఉంటుందని చెప్పి తన హక్కుల కోసం కొట్లాడి ఇతర సమాజంలోని అందరికి కూడా స్ఫూర్తిగా ఐలమ్మ గారు నిలబడ్డారు. సో అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళిత గిరిజన వర్గాలు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తమ హక్కుల కోసం పోరాటం చేసి రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్న రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 10 సంవత్సరాలకు పైగా మంచి పరిపాలన జరిగితే మళ్ళీ ఇవాళ నయా దేశ్ముఖ్ల పాలన కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో వచ్చిన తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ మళ్ళీ 10-20 సంవత్సరాలు వెనుకకు పోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ తెలంగాణలో తయారు కావడం నిజంగా ఉద్యమకారులుగా తెలంగాణను తెచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణ కోసం పరితపించిన బిడ్డలుగా ఇవాళ మా అందరి గుండెలకు ఎంతో గాయాన్ని ఈ సంఘటనలు ఇస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ దీన్ని విశ్వనగరంగా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ముందుకు తీసుకొని పోతే దీన్ని ఒక విద్వేష నగరంగా విషాద నగరంగా ఇవాళ తీర్చిదిద్దే పరిస్థితి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో జరుగుతూ ఉంది. మనం చూసినాం మొన్న వీడియోస్ కొన్ని వచ్చినాయి. నోమా ఫంక్షన్ హాల్ ముందు కస్తూరిబాయ్ అని చెప్పి వాళ్ళ తల్లి కొడుకు లేదు చెప్పుల షాప్ పెట్టుకుంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా బుల్డోజర్తో చెప్పుల షాపును తీసేసింది. సున్నం చెరువు దగ్గర, నల్ల చెరువు దగ్గర, ఇంకా చాలా చోట్ల ఈ హైదరాబాద్లో 7-8 స్థలాల్లో పేద దళితులు, పేద లంబాడ బిడ్డలు, పేద బీసీ వర్గాల బిడ్డలు మహబూబ్ నగర్ నుండి వచ్చి ఇతర జిల్లాల నుండి వచ్చి పొట్ట చేత పట్టుకొని ఈ హైదరాబాద్కు బతకడానికి వచ్చి ఏదో పని చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఉంటుంటే చిన్నపిల్లలు మేము లోపలికి పోయి పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటామంటే కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా మొత్తంగా కూల్చేసి బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళిత గిరిజనులు ఇంకా చాలామందిని రోడ్ల మీద వాడేసినటువంటి ఒక విద్వేషపూరితమైనటువంటి ప్రభుత్వం చర్యల్ని మనం ఒక ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వ చర్యల్ని వల్ల చూస్తూ ఉన్నాం. ఆనాడు దేశ్ముఖ్లు ఏం చేసిర్రో ఇవాళ ఈ నయా దేశ్ముఖ్లు కూడా అదే చేస్తున్నారు, పెద్దగా తేడా ఏం లేదు. కాబట్టి ఆనాడు ఐలమ్మ గారు ఏ రకంగానైతే దేశ్ముఖ్ల మీద పోరాటం చేశారు ఇవాళ మరో పోరాటానికి ఈ నయా దేశ్ముఖ్ల మీద తెలంగాణ సమాజం తిరగబడడానికి సిద్ధం కావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు లేవు, వాళ్ళు ఇచ్చిన డిక్లరేషన్లు లేవు, వాళ్ళు చెప్పిన రుణమాఫీ లేదు, రైతు భరోసా లేదు, 4000 పెన్షన్ లేదు, ఏ కార్యక్రమం లేదు. ఏ ఒక్క వర్గానికి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నారు, విద్యార్థులను ముంచిండ్రు. పిఆర్సీలు డిఏలు అన్నారు, ఉద్యోగులను ముంచిండ్రు. సింగరేణి కార్మికులకు లాభాల్లో వాటా గత ప్రభుత్వాల కంటే ఎక్కిస్తామన్నారు, దాన్ని సగానికి తగ్గించారు. మేము 32% ఇస్తే వాళ్ళ 16% ఇచ్చి సింగరేణి కార్మికుల నోట్లో మట్టి కొట్టిరు. రైతులకు రైతు భరోసా లేదు, పండించిన పంట కొనేటోడు దిక్కులేడు, చక్కగా కరెంట్ వస్తలేదు, పరిశ్రమలన్నీ తరలిపోతూ ఉన్నాయి. ఫాక్స్కాన్ గతంలో కేటీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణకు వస్తే ఇవాళ తమిళనాడుకు పోయింది, ఇంకో పరిశ్రమ గుజరాత్కు పోయింది. సో అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి ఇవాళ వీళ్ళ పరిపాలన చాలా దారుణంగా ఉంది. కాబట్టి మరో పోరాటానికి మనం సిద్ధం కావాలి. డెఫినెట్గా ఈ నయా దేశ్ముఖ్ల పరిపాలన మీద ఖచ్చితంగా తెలంగాణ సమాజం తిరగబడే విధంగా మనమంతా ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా ఐలమ్మ స్ఫూర్తిని రాబోయే రోజుల్లో మనమంతా కొనసాగించాలని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఐలమ్మ గారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా
ఎన్నో ఉద్యమాలకు స్ఫూర్తి. ఆ వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన పాలకుర్తి ప్రాంతానికి చెందిన కీర్తిశేషులు చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి రోజు. చాకలి ఐలమ్మ గారు ఒక సాధారణమైన బలహీన వర్గాలకు చెందిన ఒక రజక కుటుంబంలో పుట్టిన నిరక్షరాస్యులైన ఒక మహిళ. ఎలాంటి సందర్భం, రజాకార్ల మద్దతుతో విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి నిరంకుశత్వంగా 60 గ్రామాలలో ఏకఛత్రాధిపత్యం చేస్తున్న సందర్భం. అనేక ఊచకోతలు ఎదురుదిరిగిన ఎలాంటి వ్యక్తులనైనా వ్యవస్థలనైనా విధ్వంసం చేసి చండ శాస్త్రునిగా పేరున్న ఆ సందర్భంలో ఆ రోజు గొంతెత్తి తన హక్కు కోసం ఒక మహిళ కొట్లాడింది. అది స్ఫూర్తి. ఆ స్ఫూర్తి ఎంత గొప్ప స్ఫూర్తి అనేది గుర్తించిన కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాక ఆమె జయంతిని అధికారికంగా చేయాలని, పాఠ్యపుస్తకంలో నేటి తరాలకి అది చేరాలని, దీనిని ప్రభుత్వమే కాకుండా ప్రజలందరూ కూడా ఇలాంటి మహిళల్ని, ఇలాంటి యొక్క భావాలని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సమాజంలో ఎప్పుడైతే ముందుకు కదులుతామో ఏ శక్తులైనా, నిరాదరణ గుడైనా, ఏ వ్యవస్థలైనా, ఏ కులాలైనా, ఏ ప్రాంతాలైనా పోరాటం ద్వారా, నిలదీత ద్వారా, తమ హక్కులను సాధించుకోవడం ద్వారా మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతాం. అలాంటి వారికే గుర్తింపు ఉంటాయి. అలాంటి వ్యక్తులు, వ్యవస్థలు, అలాంటి ప్రతినిధులు, నాయకులు ఎదగాలనే ఈ రకమైన ఆలోచనలు చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం. ఎంత చిన్న మహిళ ఎంత ఉన్నతికి ఎదిగింది. తరతరాలుగా ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఆమెను గుర్తు చేసుకొని ఆమె జయంతి చేసుకునే అవకాశం రాజకీయాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా చేసుకుంటున్నామంటే ఆ స్ఫూర్తిని గుర్తించాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఈ రోజున తెలంగాణ భవన్లో పెద్ద ఎత్తున BRS పార్టీ ఈ కార్యక్రమాన్ని, జయంతిని చేసుకుంటున్నది. రాబోయే రోజుల్లో మా పార్టీ శ్రేణులు కానీ, మేము కానీ, మా కేసీఆర్ గారు ఎలానైతే గుర్తించి వారికి సముచితమైనటువంటి అవకాశాన్ని చరిత్రలో లిఖించారో దీనిని కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ చాకలి ఐలమ్మ గారికి జోహార్లు అర్పిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందే తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకిరి నుంచి విముక్తి కోసం జరిగినటువంటి పోరాటంలో ఆనాడు ఒక నిమ్న జాతిలో పుట్టినటువంటి ఆడబిడ్డ, పలక బల్పం చేతబడినటువంటి బిడ్డ ఆ రోజు దొరలకి, భూస్వాములకి, పెత్తందారులకి వ్యతిరేకంగా మరి బందూకులు బట్టి పోరాటాన్ని నడిపినటువంటి చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి ఈరోజు ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాకలి ఐలమ్మ గారి స్ఫూర్తితోటి ఇలా కామారెడ్డిలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ 42% బీసీలకి చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ ఇస్తా అని చెప్పింది. తర్వాత ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 10 నెలలు గడిచిపోతున్నా కూడా ఈ కులగణనకు సంబంధించి కానీ, బీసీల రిజర్వేషన్లు పెంచాలని చెప్పి కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా ముందుకు పోవడం లేదు. కాబట్టి చాకలి ఐలమ్మ గారి స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఇవాళ బీసీ వర్గాలు, ఇవాళ మా BRS పార్టీకి సంబంధించినటువంటి BRS సెల్ తమిళనాడుకు కూడా పోవడం జరిగింది. చాకలి ఐలమ్మ పోరాటంతో ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న మొత్తం బహుజన వర్గాలందరూ కూడా ఈ కులగణన మీద, ఈ బీసీ వర్గాలకి రిజర్వేషన్ పెంచే విషయంలో ఆమె స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకొని మనం పోరాటాలకి పోవాలని తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు దొరలకి, భూస్వాములకి వారసులుగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు 10 నెలల కింద ఎలక్షన్స్ జరిపితే ఈ బీసీ వర్గాలందరూ కూడా సర్పంచులు అవుతారు, వీళ్ళు ఎంపీటీసీలు అవుతారు, వీళ్ళు జడ్పీటీసీలు అవుతారు. తెలంగాణలో బీసీలు నాయకత్వం కావటం ఇష్టం లేని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు కావాలని చెప్పేసి ఎలక్షన్స్ లోకల్ బాడీలో జరగకుండా, కులగణన చేయకుండా, దాని మీద ఏ రకంగా ముందుకు పోకుండా మరి కాళ్ళు అడ్డు పెట్టి ఈరోజు బహుజన వర్గాలని వెనకకి నెట్టేయటానికి, బహుజన వర్గాల గొంతుకోయటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి బీసీలారా మేల్కోవాలి. కేసీఆర్ గారు ఏ నినాదం అయితే ఇచ్చిరో చాకలి ఐలమ్మ గారి స్ఫూర్తితోటి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బహుజన వర్గాలు, బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు 90% ఉన్నారు. కాబట్టి రేపు రాబోయే కాలంలో తెలంగాణలో ఈ వర్గాలకి న్యాయం జరిగే వరకు ఇలాంటి దొరల దోపిడీ వ్యవస్థని తరిమి కొట్టేందుకు కాంగ్రెస్ పాలనని అంతమొందించడం కొరకు ఇవాళ భారతీయ BRS పార్టీ ఇలా ముందుకు పోవాలని చెప్పి మా కార్యకర్తలందరూ కూడా ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఐలమ్మ స్ఫూర్తితోటి మేమందరం కూడా ముందుకు పోతున్నామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
జై తెలంగాణ. ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా BRS పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మరి చాకలి ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తిని మరొకసారి నెమరు వేసుకుంటూ భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకరి విముక్తి కోసం నాడు మరి చైతన్య గీతికగా ముందుకెళ్లిన మరి చిట్యాల ఐలమ్మ గారి యొక్క చరిత్రను మరొకసారి మరి పునరావృతం చేసే విధంగా వారి యొక్క గుర్తులను మరి ఈ గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లడం సందర్భంగా ముఖ్యంగా మరి BRS పార్టీ నాటి TRS పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం అధికారంలోకి రాగానే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక మంది మహనీయులను మరి గుర్తు చేసుకోవడమే కాకుండా చాకలి ఐలమ్మ గారి యొక్క జీవిత చరిత్రను మరి రానున్న భవిష్యత్ తరానికి తెలియజేసే విధంగా వారి యొక్క చరిత్రను పాఠ్య పుస్తకాలను పెట్టడమే కాకుండా వారి జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించాలని మరి ఆనాడే నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి అధికారికంగా నిర్వహించడం ఒకటైతే, మరి రెండవది ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి నిన్న నేను చూశాను ఒక మీడియాలో చాకలి ఐలమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా అధికారికంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉత్తర్వులు ఇచ్చిండ్రు. మరి అధికారికంగా జయంతి జరుగుతుందని చెప్పి కొన్ని వారికి సంబంధించిన మీడియాలో మరి రావడం జరిగింది. నేను అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. అరే మళ్ళా కొత్తగా చేయడం ఏంది అని. గతంలో నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే అధికారికంగా జయంతి నిర్వహించాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ అధికారికంగా నిర్వహించాము. మళ్ళీ ఇది కొత్తగా ఏందని చెప్పి అంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి అబద్ధాలను పదే పదే వల్లించడంలో మరి ఇదొక చాతుర్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి తప్పకుండా భవిష్యత్తులో మరింత చాకలి ఐలమ్మ గారి స్ఫూర్తిని తీసుకొని మరి BRS పార్టీ ఇప్పటికే అనేక సంక్షేమ పథకాలను నాడు ప్రవేశపెట్టింది. భవిష్యత్తులో వారి స్ఫూర్తిని తీసుకొని BRS పార్టీ ముందుకెళ్తుందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి చాకలి ఐలమ్మ గారికి మరి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. డాక్టర్ వాసుదేవరెడ్డి, BRS పార్టీ. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. గత ప్రభుత్వం చాకలి ఐలమ్మ వర్ధంతిని జయంతిని గవర్నమెంట్ చేసింది. ఈ ఇస్నూరు రామచంద్రారెడ్డి గారు వారసుడు వచ్చిన తర్వాత అన్ని లుకలుకలు చేసి రజకుల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి 2 రకాలుగా కమిటీ వేస్తే, ఉత్సవ కమిటీలు వేస్తే ఆ ఉత్సవ కమిటీలు కూడా ఎవరికి నేమ్స్ లేకుండా చేసిండు. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ BRS గవర్నమెంట్లో చాకలి ఐలమ్మ గారిని మంచిగా స్మరించుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తాం. తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారికి చిన్న విన్నపం ఏంటంటే చాకలి ఐలమ్మ గారికి 5 కొడుకులు, ఒక పాప. ఆ 5 కొడుకుల్లో 3 చనిపోయినరు. వాళ్ళ వారసులకే ఉమెన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఇవ్వాలని మేము తెలియజేస్తున్నాము. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి. మీరు వారసులకు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. మీరు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి. చాకలి ఐలమ్మ వారసులకే మీరు మహిళా కమిషన్ మెంబర్ ఇవ్వాలని BRS పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. Hello and welcome to the online course on optical communications. In the previous module we were discussing the modes of an optical fiber. We started with 4-step process. We looked at the Maxwell's equation, expressed the transverse components ER, E phi, HR and H phi in terms of the longitudinal components EZ and HZ. Then we solved the Helmholtz or the wave equation for EZ and HZ and found solutions corresponding to the core region as well as solutions corresponding to the cladding region. In core we have seen that the solutions are of the form of Bessel functions of the order nu and first kind, whereas in the cladding you have Bessel functions of the second kind and order nu. Right. So this is what we have done at the previous module.
where we had stopped at that point where we had to apply the boundary condition in order to evaluate the arbitrary constants. So once you evaluate the arbitrary constants, then you can go back and find out ER, E phi, HR and H phi, because you have already obtained Ez and Hz. So we will now continue the discussion of modes in an optical fiber, and this is just a simple summary of what we had done, which I just described to you. We know that ER and E phi, HR and H phi are functions of Ez and Hz, and in core we see that Ez as a function of R will be Bessel function of the order nu. Nu is an integer in this case. U and W are positive constants which are related to the k vector and the propagation constant vector beta, as we have discussed in the previous module. Nu again is the order, and with respect to phi it goes as e to the power j nu phi, right. It simply tells you what is the angular distribution of the modes is. So if nu is equal to 0, then the fields are independent of phi. If nu is equal to 1, then the functional dependence on phi is like cos phi and sin phi. Similarly, you will have cos 2 phi, sin 2 phi, indicating the kind of angular rotations or angular wave numbers. With respect to z, you have e to the power minus j beta z. This is the propagating solution that we are considering inside the fiber. Therefore, in the fiber you want oscillatory modes with respect to R, an angular distribution that is determined by e to the power j nu phi, as well as propagating terms in the z direction, which is e to the power minus j beta z. There is a constant A which is multiplying this electric field. Similarly, the equation for Hz will also be exactly in the same form as the equation for Ez, and the solution would be then of the same form, except that it may have a different arbitrary constant beta, right, or sorry, arbitrary constant B. The reason why B is not the same as A should be obvious, because if you take del cross E, then that del cross E must give you H, and in the process of taking del cross E there will be additional constants which would come into this equation. Because of that, you have a different constant B which is taken here. In the cladding region, of course Ez is equal to some constant C times the Bessel function of the second kind, right. These are the exponentially decaying Bessel functions, as we have discussed in the previous module. And boundary conditions, what it does is to stitch the oscillatory behavior in the core to the decaying solutions in the cladding. So if the core mode starts, for example, if the core mode is Bessel function J0, then it is maximum at R equal to 0, and then as R starts to increase, the Bessel function keeps on reducing. So let us say at some constant R equal to A, you stop this process, okay. So you have a Bessel function which is nicely decaying like this. At some point you stop this one, okay. This of course would correspond to the actual core radius, but you can consider this to be any arbitrary point. Now at this point the field will have a certain amplitude Ez, because it is starting from some peak value at R equal to 0, and it would have dropped to a certain value, because this is a J0 function which we are considering, the Bessel function of the 0th order. So it would drop and it would reach a particular point, okay. So let us say some value here which is Ez at R equal to A. Now Maxwell's equation tells me that the field must be continuous at this point, because the tangential electric field across two dielectrics must be continuous across that particular boundary. Therefore at this point, if Ez has dropped and it has become Ez1, then the new field must take off from that point and decay as the radial distance increases. So you have to just adjust the amplitudes of the decaying constant as well as the amplitude of the J0 or J1, J2, depending on what mode solution that you are looking for, okay. So that is essentially what the boundary condition does to you. This is of course pictorially, but what you actually are going to do is to set up a set of equations which tell you that Ez1, which is the electric field in the core region at R equal to A, which is the core and the cladding interface, must be equal to Ez2 at R equal to A. So inside the core, assuming that we are looking at J0 type of a solution, this is how you would start, it would be at certain peak value and then it would start to drop like this, and at R equal to A it would have reached this point. Next, what this condition implies is that the decaying part of the solution must begin at the same point and then
it has to decay out like this. Okay. And of course the modes are symmetric on both sides, so which means that the modes are going around for r less than a as such, or rather r in the other way around as well. And again you have to stitch the solution here and then let the mode go to, let the mode basically get decayed. Suppose you reduce the core radius, then what happens? Well, then the stitching has to start at this point, right, because the field would stop at here for Ez1, so Ez2 must begin at the same point and then go in this decaying fashion. So this is what the boundary condition is basically doing, is just basically evaluating what is the amplitude of this one, what is the amplitude of here, and how to adjust this amplitude such that I am able to evaluate, I am able to satisfy the boundary condition as well as evaluate the arbitrary constants. Similar to the continuity of the tangential electric field components, there is also continuity of the tangential magnetic field components. So your Hz1 must also be continuous at the same boundary. Okay. For the r equal to a interface, Hz is also a tangential component of the magnetic field, so that must be continuous. You also get two additional constraints. One is that E phi 1, which is the angular component of the electric field at r equal to a, that must also be equal to E phi 2, which is the angular component of the electric field at r equal to a. So you can imagine, you take this cylindrical cross section like this and you look at the cross section here r equal to a, you see that Ez will be something that is coming out like this, correct. So to this boundary, this Ez is actually a tangential component, right. To the same boundary, this fellow, the one which is going like this, which would be the angular component E phi, this would also be tangential. However, the radial component would be coming out of the surface like this, right. So if you imagine this is the circular cross section, the radial component would be coming out like this. So for this curve at r equal to a, which separates the core and the cladding, this radial component is the normal component, and that is not the constraint that I want to apply. So for r equal to a in the cylindrical coordinate system, Ez and E phi are the tangential components. For the electric field, Hz and H phi are the tangential components for magnetic field. So the last one is that H phi 1 must be equal to H phi 2. So you can take a look at this small exercise which will allow you to express E phi as well as H phi in terms of Ez, the longitudinal component Ez and Hz. So if you have solved this exercise in the previous module, which I had recommended you to do so, you would then be able to use the values of Ez, Hz given in these two equations for the core and the cladding and obtain the expressions for E phi and H phi. So I am assuming that you will take this exercise seriously and do this one, okay. And once you have done that, you will actually develop 4 equations, okay. You have 4 unknowns which are A, B, C and D, and there would be 4 equations coming in from Ez. A and B are the amplitudes of the electric and magnetic field Z components, C and D are the electric and magnetic field components E phi and H phi. So you get 4 equations, 4 unknowns. The easiest way to solve this one is to write down a matrix, right. So you have the 4 unknowns written out as A, B, C and D. Let me extend the matrix here, and then there will be a 4 cross 4 matrix over here, which then should be equal to 0. That is the solution of the linear equation, linear simultaneous equations. Now if you want all non-zero values of A, B, C, D, right, in general you want non-zero values of A, B, C, D, the trivial solution would be that, well, you set A, B, C and D all equal to 0. In that case there are no modes, there is no problem. You might be tempted to do that, but you won't learn anything from optical fibers if you do really that one. So rather than that, what you have to do is that to make A, B, C, D in general non-zero, this matrix, whatever that matrix that I have obtained by applying the boundary condition, this determinant of this matrix must be equal to 0. So if I do that, and this again I can warn you that it is not very nice thing to do it because it takes a lot of time. It is not difficult, but it is just that it is very tedious, okay. So it will take a lot of time, but if you really put pen and paper together and then spend some time, you will be able to find that determinant, and the solution of that equation, determinant of the matrix equal to 0, which I am not going to
write the matrix here, you can refer to the textbook for the entries of the matrix. Okay. The solutions turn out to be J V K nu, sorry, these are not V, these are nu, times K1 square J nu plus K2 square K nu must be equal to beta nu by A whole square 1 by U square plus 1 by W square to the power 2. Okay. So, you see that this is the solution where of course J nu is actually given by another complicated expression J nu prime of U A divided by J nu of U A. There is also a U that is getting multiplied. K nu is given by K nu prime, which is a derivative of the Bessel function with respect to the argument. So, K nu prime W A divided by W into K nu times W A. And similarly here J nu is this one and K nu is this one. So, you can substitute all this and then try to solve this equation. A simple warning, this is going to be very difficult, you will not be able to solve this analytically, you will have to resort to some numerical technique to solve this problem. Okay. To obtain the roots of this equation, which will tell you what the value for beta is, remember the goal here is to actually get beta. Okay. And you can't simply say, oh, beta nu by A square is equal to this quantity, I can take it into the denominator and then take the square root of the whole thing. It does not work that way, because this fellow U contains beta implicitly, W contains beta implicitly, there is a U which contains beta, this one also contains beta, this is also beta, this is also implicitly containing beta, correct, because what is U square? U square is nothing but K1 square minus beta square. So, there is beta there also. So, these equations are not the simple equations that you would be able to solve it, these are quite complicated ones. So, the suggestion is that you do not really have to do it analytically, it is quite impossible, whereas you can use some numerical method to solve for the equations. And in the assignment problem, we will walk you through the solution of this equation using a numerical technique, which you can program using a language such as MATLAB. Okay. So, for now just take that fact that this is the equation that you have to solve in order to obtain beta. Okay. Now, there is one parameter which is sitting here, the parameter that is sitting here which is not specified is this order nu. Am I free to choose this order nu? Turns out that yes, I can choose the order nu, and nu starts from 0, 1, 2, 3 and so on. Okay. If you choose nu equal to 0, what happens to the right hand side of this expression, the root equation that we are writing? The right hand side will simply disappear, because it is getting multiplied by beta nu by A whole square and nu is 0. So, this entire right hand side goes away. Then you have two solutions, right, two possible solutions. One is that this term which I am denoting as 1 be equal to 0, or this second term 2 be equal to 0. It turns out that if 1 is equal to 0, that is J nu plus K nu is equal to 0, then this corresponds to solutions of the form TE 0M. Okay. And this of course will happen only when nu is equal to 0. Therefore, the solution actually has to be J0 plus K0 equal to 0, and you can then use some recurrence relationship which relates J0 of x, J1 of x, okay. Similarly, K0 of x and K1 of x, the Bessel functions of the first and second kind. You can use some recurrence relationships for the Bessel functions in order to solve this equation, or rather write down this equation in a slightly easier form to solve. That would turn out to be J1 UA divided by U J0 of UA plus the K0 term is K1 WA divided by W K0 W times A. So, this entire thing must be equal to 0. Normally what happens is that if you already have a fiber A, the radius gets determined already, right. So, and K1 square, because in U K1 square also gets determined because it is the property of the material, the unknown factor is still beta, but beta you will be able to obtain by solving this equation, right. So, you can solve this equation to obtain solve for beta given all the other parameters. Now, you might wonder a little bit here, well, I have U and W also, what do I do about that, right. You can actually
relate u square and w square. It turns out that if you take u square plus w square, because u square is nothing but k1 square minus beta square and beta square minus k2 square, the sum of u square and w square is nothing but k1 square minus k2 square. Now you can solve this equation and write w square is equal to k1 square minus k2 square minus u square, and then say w is equal to square root of this entire thing. So you have k1 square, k2 square minus u square. So you can put this w into this expression, thereby eliminating the requirement of having two variables u and w. Okay, so you can put all these things into one. So this equation that you are looking for, which is the equation that tells you the value of beta, will now have only u term sitting inside, and when you solve this equation you are going to get a solution for u, but u and beta are related. So once you find u, from this you find beta. Okay, it's like find u and then find beta. So this is what you would have to do, and when you do that you end up with what is called as a TE0M modes. Okay. Now suppose this is not the term that is 0, suppose